Hello everyone, welcome back to our podcast, and today we are diving into something serious, something that shapes our life, that is culture and society. And leo tuko na mgeni. Mgeni tunasema aje ako juu. Another level. Another level. I know our connection. Okay, atatuambia jina yake. Okay, hello everyone. Yeah. My name is Abudho Isako. Yeah, most people know me as Abu. Siko juu. I'm very short, so niko nimekaribia chini. Yeah, I am a postgraduate student in Moi University. A part-time lecturer still at Moi University. I love issues around talking to people and just interacting with people and just sharing some knowledge as a Gen Z. I'm still a Gen Z. Stop laughing. Hey, Gen Z naanzia 96 way. So yeah, I love being around people who I can relate with. So thank you for having me here. Yeah. So yeah, it's a pleasure to be here, guys. Yeah. Thank you. Okay. Welcome. So today we are diving to our in a serious topic, that is culture and society. We're going to see how culture impacts our daily activities, relationships, food that we eat, health, and other things. Now, I have a question. Do you think that culture defines us, or we define culture? Hold on. I'll be like Zugu boy. No. Do you think culture defines us? Or we define culture? We go with define culture. Why? Juu ukiangalia hizo most vitu na culture, si ndio wenyewe tumejiekea. Tuko zile example unapata maybe culture kama nyinyi now the meal. Si mnakwanga na hiyo kama example now the food. Like your favorite meal ama sijui. Si nyinyi wenyewe mmejiekea. So I see so may go with we are the one who define the culture. Lakini pia culture defines. I know, right? Unajua culture there are norms and values zenye zimewekwa in place to keep our community or society running, right? So culture pia inaweza kudefine. But then there's the flip side of the whole story. You might have culture defining you and you defining the culture. It's not like we all just define the culture or culture defines us, because in this era men cook, and that's not cultural. Is it? No. So now, are you the one defining the culture, or the culture is the one defining you? Of course, most of us here, especially for the comrades, I've been a comrade for the longest time. I mean, babu, we not hivi. So when you leave home, sometimes come here to campus, I would say you will have to define the culture for yourself. It has to define you. At the same time, you have to define the culture. Because you won't expect to come here as maybe someone from my community and decide now I'm not eating food cooked by a lady, then, or you are a circumcised guy in the Rendile community, you're not supposed to eat food that are cooked by your mother. So those are the things that probably when you come here you'll have to adopt and change to it. Because you will have to cook, and in cultural perspective you can't cook as a man. I don't know in your cultures if you cook, but in our culture as a man, you're not even supposed to be around the kitchen. No, we don't do anything. Those are women roles. But then it has reached a point, especially in the 21st century here, we start now, we are the ones now defining the culture, not the culture defining us. Because we have a lot of progressive cultures in our societies, as much as they keep community in check. So yeah, I think for me is both sides. Yeah, you can define. Inaweza kudefine na wewe unaweza idefine. Yeah. Kwanza ukiangalia like our generation, ni kama we are slowly losing the culture. Jua vitu zinafanyika. Anashangaa sana. Watu wanapikiwa. Let's kizi kama mwanaume upiki utoboi. I know, right? Ni kama tunaoa mtu anajua kupika. Like mimi personally I'll be married by someone who will be cooking. You'll be married, you want to be married by someone. I will be married, I want to nitaona mtu anajua ananipikia.
And then itamaanisha utatafuta mtu ako town. Ukienda huko Ukienda kwetu huwezi pata. Imagine wako wale wako huko like maybe unasuka na mtu. Kwani uko utoki na mtu? You are just chilling. I was just kidding. So it's of course not just about cooking. Culture is dynamic, we will say, and culture changes over time. Yeah, because in Kikuyu community, for example, women were the one who were making the houses. They were the men, the leaders of the house long time ago. That's why when I talk Wamumbi. Oh. Yes. So nice. the women were the leaders of that society. Until one time, history says all men decided to impregnate all the women so that they could not be chiefs. So that they could be busy taking care of the children. I don't know the truth. I start to be corrected. So yeah, in my culture, women build houses. The cultural houses still built by women. But men don't build houses. The cultural houses. Yes, so you see. See rumors in Kweli. The Masais. See rumors. The Masais, the Rendiles, the Gabras. No, for the Boranas, they support each other. The culture has really changed. But for the Rendiles, the Gabras, Samburus, Masai, those huts those are women business. Yeah. What do you think that your culture inafaa kubadilishwa ama? Haifai kubadilishwa. Why? Kali weird. No, iko sawa. Iko sawa. You see, as a man, there are a lot of things they do. You know, maybe you are thinking from the context of Meru. I know. Yeah, maybe I'm bringing it from the context of Meru. I bring it from the context of a pastoralist. A man leaves home in January and comes back maybe in November or December. He has moved with the animals completely. So you as a lady, you are back at home, and these structures is like anguishwa na upepo. So if you change that to men's roles, unless of course easy nyumba za modern houses, a bit more permanent houses, yeah, men do it still. Men will do it. But traditional houses, actually it's defined that women are the ones to do that. Actually, if I get married today, I'll be taken somewhere. I'll sit in the Kazizi. The network bomb mama Zizi Langamia. My house. So for us, you will be just seated there as from 3 in the evening, let's say 3 p.m. mpaka 5 a.m. in the morning. You'll be sitting there waiting for your wife. Meanwhile, the mothers of the society, your mother, the mother to the woman you are marrying, your mother-in-law, your aunties, start building your home hapo ndani ya hiyo boma like Yangamia. As a sign, wanajenga and they build it in less than 3 hours. Hapo alafu hapo tu umekaa tu na wazee mkiimba tu, mpiga tu story tu mjaba tu na story. And just singing, because you have to sit there. You are not supposed to wake up from that seat until 5 in the morning when the lady is brought to your home officially. Oh, that's weird. Yeah, I know, no. but you know, those are things that now define us. Yeah. As a community, that's what defines us and makes you unique. Exactly. So me, from my culture, that's why I find it weird. Just mwanaume hizi yana kuenda kwa nyumba yenye alidi amejenga sijui even against our culture, our norms. Au utakujua na nyumba 10 bwana. Yeah, juu inakaa. But for you, I don't know if you still have the traditional houses. No, we don't. Yeah, that's the case maybe. But for us, na zinakanga aje sasa kwani watu wa kitambo walikuwa wanaishi kwa nyumba. Mimi sijui. Mimi kwa pesa wewe. Sisi zilikuwa zile huts. Unajua I know. They're still there. No. Yeah. Bado zinaexist. Sisi tunachezanga huku. Unapatana nayo. Ni amna damale kuni watu mko na manyumba za. Kuna watu wa kitambo walikuwa wanaishi kwa manyumba gani? Hata mimi ziona na shangaa. Walikuwa wanaishi manyumba gani watu? Unajua mkisema watu wa kitambo mnanishtua. So sisi tuko wapi bado tunatumia hats. Unajua kuna kuna tribes like yetu culture imepotea. Like I guess by sana. Culture, lakini nika culture goes too much into this nomadic people. I know. Yeah. The Kalenjins, the man huku wait, what's the Bantus? Nikuulize, what one thing that unanga culture yenu mnafanya yenye unaweza taka ibadilishwe like? I'm okay with everything. Si kwetu iko moja. Inakuzunguzia mabwana.
Wewe lazima uelewe na mtu huko. Kuna like kwetu like ukienda kwa dem introduction nyinyi ndio mnakuja na kila kitu kuni like si tuwapei shirt leso maji hata nini kitu kuosha nitanga nini kiberiti hatuwezi wapea maji mnakuja kupika hiyo kitu. Sasa watu wengine ni scary. So example mtu kama anatoka kwa side za northeastern huko kabisa anakuja Ukambani. Wewe na watu wengine ndio maji tununue kila kitu. Kwa hiyo hatuna maji sasa ndio. Serious. Kuja na leso zenu mjifunge muingie. Masufuria ni zenu sisi tunakaa tu kupikia tunaimba. And then wanataka kuona vile mtachunga mtoto wao. Ai. Hiyo si. Kwa mtoto anachunga kwa mimi sema ni mtu. Si ni mtu anachunga. Lakini just hiyo kitu, just kitu Ukambani. Yenyewe inafukuza mabwana. Okay, yenu is a bit okay. I don't think there's a problem in us coming to cook. Exactly. Yeah, miss you. Imagine umetravel huko kote umechoka like kwani unakuja kupika the same day? Unaweza kuja ulale somewhere. Kwani ni wapi? Ulale hapo Machakos town uteremke pole pole. Mwamke mfike kwetu. Mpike. Hiyo kitu haya bana. Sema unataka kamba leo. Kwanza kwetu sasa watu wa kwetu. Watu kwetu naye hapo. Lakini inaweza kuwa kidogo tunakaa weird kwa Miru culture. I don't know. Okay, for us. The Jaba. So Jaba ni weird. For us one thing ni Jaba ni weird. Jaba. What sijui kwa nini? Jaba nayo si weird. I know why. Like unajua huko sasa huko like kama tu Jaba si weird. Jaba ni biashara. Sasa siko wakale like Jaba. Mtu kwa Jaba. Unaona tu mtu amekula Jaba, unaona anakula nyasi. Hizo ni mbuzi. It's a normal thing. Yeah, for us, I think something that I would want in my culture to change is kuposa msichana akiwa mdogo. Kumposa like to engage. So you can imagine in some FGM is inapungua but it's still there. Unapata when your mother is expecting and probably she's expecting a boy, I don't know how they know, especially the traditionalists. Of course in town these things is very rare. Someone else who has a wife who is expecting and thinks he will get a daughter will come and say, yeah, huyu mtoto wangu akizaliwa nataka aoe msichana yako. Na kwa tumbo. Yes, hata hujui kama ni msichana ama kijana. So you can imagine a lady is born, she's just like, she grows up knowing this is the guy who is marrying me. She goes to school knowing this is the guy who is marrying me. Those are like, you will realize these ladies don't have social life. Because anytime she wants to do something, she knows pesa ishaanza kulipwa. Because for us, we do dowries in phases. So the first phase probably was done. Umevalishwa kishanga nyingine kidogo kwa shingo. So she's like marked. Uko kampo, but uko marked. And you will realize these things zina backfire on most of our community members because inakuwa na effect. Okay, kuna superstitions. It's culture iko na superstitions. Inasemekana msichana if you back out of that marriage you might never get married, and most of the people will not marry you because you have already been engaged to someone. You're like, oh, someone's wife, why would I engage you again? So watu wana back off, and most ladies suffer from that because I know of few cases msichana amekuja kampo, amekuwa exposed to campus life. Kapita kwa kona wakamba, kwa majaluo. Akaona wacha nibaki na huko. And then you can imagine the guy has invested in her because once you engage a lady, hiyo maisha yote wewe unategemewa. Sasa kusoma everything wewe ndo unaulizwa. Wewe ndo unaulizwa kama the guy. No, the guy, wewe the guy ndo unaulizwa. So you can imagine. I would want that really to be itolewe tu. Kila mtu tuko na say about their lives. Because utafika mahali uone mali safi huko campus. I know. Alafu umeona mali safi huko umeacha tu mtu amekaa vile nataka. Anapata kwenda shule anangoja umalize then akwe bwana yako. But one thing about your culture, mimi sijeni mtu mbaya na mtu anakaa vibaya. You look good. Ama ni hapa campus pekee. Hata huko ndani wako hivyo, sio hapa ndio tumejiosha huko campus. Nasema like the Somalis, the Boranas. I know wanakaa. Ushapata wasichana vile ni warembo. Wallahi. Thank you. But sasa wako na It's God. Ni Mungu. But most of them Nyewezi barikiwa wako nitangwa sister sema illiterate. I don't know. Ushamba kia. Yeah, kinda. Unashikilia culture sana mpaka hawallow exposure. Yeah.
ina happen because you know there are a lot of things that are attached to you being a lady in my community. So wewe ukikuja hapa tu hata someone just sees you with friends na nini, someone will just call home and kwetu like unaona, I don't know how you people live kwenye mnakaa. Kwetu ukisikia mtu amekuwa mgonjwa mahali, the whole community will know that umekuwa mgonjwa. Umepata 200 marks out of 100, the whole community will know that you got 200. Umepata mimba, no? Si mimba, kwetu kupata mimba is a taboo before marriage. Ukipatikana na mimba, wewe ni outcast. Your mother action is shaved hair. Anaelewa, which means a sign that someone died. Oh my God. Hata ukisuspectiwa tu umeanza kunaona kidogo hivi. CCTV za community zishaanza kusambaza kila kitu all over. Yeah. So I don't know how you people live, but for us, anything that happens in the community is known. I was here in campus, yeah, nikiwa first year. And nikakuja na ushamba yangu, nikapata kama mtu. Nikatolewa kwa ushamba alafu nikapewa character development. And so you can imagine everyone at home knew I was given character development. So nashindwa ilifika aje. So that's I think most of the reason as to why people from my area decide to like have just their own circle is wacha tu ikue, whatever happens is just as. Ukishaanza kuenda nje kidogo tu people start like questioning your way of life, how do you do things. Yeah, especially if you are a firstborn, sasa inakuwa even more tricky because as a guy you cannot marry anyone outside my community. Even if you fall in love with Dama, leo ni hivyo tu. Mimi si firstborn, don't worry. So in apply for firstborns pekee. Firstborns, yeah. So most firstborns do not marry outside the community. So you can imagine sasa when the firstborn umesoma, umekuja umepata crush hapa, inamaanisha it's just a relationship ya campus. Ita end here. Hey. But pen ndio hiyo stuff in college. Mkweli? No. Yeah, keeps up for chips. Then difference yao. Hiyo ni kujitakia tu. Like kwa nao tunaweza. Oh, si kitu kwa culture. No. Nimekuwa no. Ni kama it's some history. Mnasema natural, mna prefer. Ama kitu ni kitu Preference. tuitanga aje. Ati keeps up for chips. Keeps up for chips. Oh. Eh. Sijasikia hiyo that's. Ujasikia hiyo? Sijasikia hiyo keeps up for chips. Ujisikia? Tunazitanga. Maybe mimi niko na wewe ushamba hiyo. Ulisema hivi nimejiweka kando nao. I know like tunazita. unaona zinaitangwa like kitu si true but ikisemwa inakaa ni ukweli. But most Superstition. most Thank you. Oh my God. Hiyo ndio ameshinda kisema hapa mbele. Mimi kilolani. Anapaka jini. But ilikuwa inapotea so yeah, hiyo Ni kama mna prefer. mimi nashangaa kwa kusema JSK keeps up. Keeps for chips. Na mimi nimekaa hapa 10 years. I know. 10 years in Eldoret and I don't know keeps. Okay, mimi naitwa Kipkoech. yeah. So nitafuta Kipkoech. Cherono. Cherono. Ama Chepngetich. Ama Chepchumba. Chep Kosgei. Hiyo Hebu sasa haikani. tuambie kama hizo vitu ni kweli. Ni uongo. Lakini ukiangalia 90% wanakuanga Wewe But unajua unaweza leo outside. yeah, naweza leo. hiyo za lingine. You got the camera is recording. Yo. Like unapata by the most Kalenjins, I think 80% or 70% wana marry to between Kalenjins. Why? But it's cheap to marry a Kalenjin lady. Oh. Yeah. It's cheap. But it's quite expensive. Cause a Kalenjin lady you pay 4,440 or is it 2,220 something like that. And then in the day of Koito, I don't know if I got it right. There's one Koito and I was told whether you are Kipchumba, another Kipchumba, Morokomen, or wewe ni Kipgasbon, kama huyo, you are paying it's 4,440. Yani kuna 444 or 222. Sijui sasa ni which one. Is it true? And then Koito is like a marriage. Na ni msichana analipia kila kitu. Mimi mzee nitajileta tu nipate msichana, alafu tunapanga harusi baadaye. That's already a wedding. Koito is already a wedding. Ndio jitamiza mama. Ama Really, by the way. yo, because I have attended a few of But them and like 4,000. 4,440 wazee wakiingia huko wana discuss na uncle. 400,000 like 4,400 it's 1,000 shit. I don't know. Okay. No. This is not. Abu like But I don't know if this is. msana amesoma. Wewe hata ukitaka si hapa kwani mko na maprofessors na madoctors. Nauliza anajua. Kwa hiyo 4,000 kuna ng'ombe ama hakuna? Sasa I don't know. Unajua mimi Ng'ombe zinakuanga 4. Okay.
what happened? Na kuna kwetu tujui ng'ombe 40 peke yake hujasapoti ng'ombe gapi? Hey, kwetu. Lakini hiyo kikubatu zinakuwa expensive. Hey, Penye si expensive. Yetu si expensive sana but ni expensive. Ngamia moja ni 1,000 ngapi? 190. Na tunalipa kadhaa, si moja. Unalipa 3. Then unalipa mbuzi sijui ngapi. lakini ngamia si ni 100k moja. Ni 190. One something depend na. Wewe that's all. Nyie watu ka pesa. Wana pesa. Kisa ngamia moja. Kuna lady mwenye aliolewa huku kwetu aliolewa Turkana. Walimletea sijui ng'ombe. Nilikuwa nasikia na kijiji wakisema ng'ombe mingi. Basi Ijulikani ni ngapi? zile ng'ombe za ushara zile za zimezaja. Zile za wizi. Kumbe ile maikama ng'ombe. Feel vibaya kurudisha hizo za wizi nirudishe Hizo mbele. ni mimi nini? Riding. Ready. So okay, I stand to be corrected, of course. You are a Kalenjin. Maybe you can ask your parents cause sijui. Mimi nilisikia na masikio yangu tu. Hii si ingine. She's a very old person. So of course she's saying what she knows. You see, wakati koitoa asubuhi, I stand to be corrected. Si mnaingianga kwa nyumba uncles na Tapata sindi ajui. No, najua. uncles wa msichana wako kwa nyumba na baba yake na mama yake sijui nani. Then sasa familia ya kijana wakikuja, hakuna mali mnaingia direct kwa sitting room. That's the first stop. Mnakuja wote hapo, then you start now negotiations. And whether you are rich or not, nasikia to just make sure that everyone gets married or marries, there is that standard amount of money you can pay, which was I think 4,440 or 2,220. No, I don't know which one, but there were three numbers that looked alike. Then outside that, that's now the agreement that the culture allows at that time. Then after that, wakitoka in, like after that discussion wakikubaliana waseme sijui there's something they sing or they do, I don't know. Watu wakishajua mmekubaliana, now you can add maybe another amount of money at your own pleasure. Si lazima ukijisikia huko na pesa. So ati sitakuja juu nataka kuwa msichana wenu mnasema ati mnanipea 4,440 nasema sinapatia 4 million. No. Yeah. It's 4,440. After hiyo kikao wewe patiana pesa yenye unataka yote, but at that particular moment that's what sometimes culture is. It's very nice. It equate everyone. Kila mtu whether you are rich or poor, you can get married. Even in my community. If you are rich or poor, you can get married. Because I know huko tu toboi. Kama sisi like sisi tumesoma ni biashara. Kama sisi tumesoma hivi. Ati uende kwa tubangu. Mimi nilikuwa na babangu. Mimi nishone list na hakuna ng'ombe ama anything. I know. Ni chakula. Unakuwa kama maskini. Sasa wewe unaolewa tu jina food. Because we said list chakula. I'm thinking, hey jamani, hiyo assets yote mzazi anakula tu naisha hapa. Yeah, like apart from wana ng'ombe, ile kuna wana list ya vitu wanataka, like kama kuna sherehe. Wanawaandia hapo kwa sherehe. Like hiyo pekee unameza kwa maskini. No, nilishtuka nilisema wewe unaolewa tu watu wanakula next week na mtu ameenda lu. But as much as tunasema kuna some cultures that are toxic ama norms za cultures zinakuwa toxic, kuna pia cultures pia inasaidia sana. So kama venye sisi nilikuwa umetuambia, so kuna stories nilikuwa natuambia ati in their culture ati they don't encourage divorce. Actually in mine it's not encouraging, it's not even there. If you are married, you are married. Ati ukimpiga anakujua kesho na familia mzima. I know. Yeah. Wacha No. akileta manga unapanda nyumbani unakaa hivyo. Kwetu Hapo ndo unapoteza ndio maana wanasumbuanga. Utaandikwa na mzee yako, utakimbia kule nyumbani, mama yako akwambia wewe rudi kwa mzee yako msikizane. Actually your mother will tell you I'm not your mother. Your mother is your husband's mother. So kama kuna mahali unataka kutorokea, enda kwa kina mzee yako. Tell mzee kwa baba yake that kijana anawachapa so that they can call their son and cancel him. Of course there's no fight between is not allowed. So family ya wasichana it's shosha mikono. Wewe ni wa mwingine, including your name changes. You see, most of my community people, like my mom was married when she was very young. I think 16, I don't know, 15. So you will see my mom's ID nasoma jina baba yangu. Ni kama ndo first born yetu. Talaso isago boya. Kwa ID. Because by the time ufika 18 ndio unapata kumbe mimi nataka kupata ID. Wewe unaenda kuna mzee yako unasema mimi naitwa Cindy wa Abudo. Unasikia tumetolewa Cindy wa Abudo.
So Wow. I think sometimes hizi vitu za culture hiyo saa hata mimi si wa support juu sasa tell me why divorce is not allowed in my culture. If you are married, you are married. As a lady, if you're married, you are married. As a man, if you're married, you are married. Of course you can second, but you are married still. Your first wife. Hakuna divorce. Your wife holds that. karibu kwetu But me, ukipiga tu juu bwana I go with unapeleka court case. ours is very right. Juu unajua pia unachunga now the family. Say imagine ulesanya mna divorce. So you'll be a single mom. Zile So imagine kama ni kitu anaweza solve watasolve, Lakini unaenda kwenu kwanza. imagine unanikujia kwetu na unakuja like na fine, basi wengine I know mimi nikishaenda ukikuja tena hela lazima kuja Sasa pesa kama makosa ni yako na ukakimbia kwenu, so nitakuwa nalipa fine bado. na so kuja mriba bila pesa utoboi na kuna unaenda kiendanga. like kama ni Yeah. kitu kama ni kitu yenye ulifanya decision Yeah. yako ukiamua like sitaki mzee tena ni hivyo. Yeah. Si unarudishwa. Kwetu kwanza we will realize, especially as a lady, ukienda kwenu your father will not get involved in anything. Kwanza ataruka hiyo story, babako anakaa kando, mamako anabeba mzigo, like mothers carry all the pain. Yenda utasikia anaambiwa wewe rudisha msichana wako kwao. Nasikia mama amekuchukua after umepigwa, anarudi na wewe tu. Sasa anaenda kutafuta mashemeji wake the other side, not of course your husband. Akishindwa akiweza kusolve with your husband she can, but in my culture you can't see your mother-in-law face to face. You're not allowed even in death. Oh, atupatani macho kwa macho. So hata akileta msichana like yeah forever after marriage. mimi That's a story for another day. nilikuwa nimemark mtu wa huko kwa kinabu ni hivyo nimemwanmark Culture inataka a lot. Like I know. culture demands But a kuna lot. culture pia nilisikia ati ukiolewa hata you are not allowed to go visit your parents like Ushatoka huko. I guess ni Masai, I don't know. Hiyo sijasikia. Aondaga for long alafu rudi. Ati nilisikia nani alikuwa anatuambia ati tulikuwa na nyinyi hapa tukaambiwa ati ukishaolewa ni hivyo, hata unafaa uende nyumbani kama kuna burial pekee. Hiyo nyingine hakuna. I don't know. No. Okay. Tulikuwa na nyinyi si ndio? But I think some people should visit No, but- each other. But in affect work daily. So of course ukiolewa papa utakuwa ndako ni kila siku. Utakuwa Utaenda ndako kwa- on specific occasions. Yes, unaweza taka Kwa unaamka tu unaenda kwenu kwa kwenu sasa. Kwa mzee ndio kwenu. Kwa mzee ndio kwako. Ina community then unaweza ambia tu mtu wako mwache ni nyumbani. Una spend the weekend there. My friend. Where? Hey. Parents house. Ai. Naomba ruhusa. As a jealous man, I will not allow you to go the whole weekend kwenu kufanya. Na umeolewa. Sio na basically kwetu kwa lot pia. Hii kwa la hey. Unaomba ruhusa ndo uende. Naomba nani ruhusa? Bonako. Kwa hiyo unanion bro. Na You uliza. can't own me. Ndio maana leo Papa, tutapata mtu. Utapata mtu. Aweke na balance kando. Au. Eka na balance kando. Tuongee sasa realistic. Imagine yetu iko allowed like si kila mimi sisemi kila weekend. Basi Ile once in a while. No, of course uko na freedom ya kwenda kwenu, hakuna mtu anakataza. But hiyo yenyewe unasema ati weekend unataka kwenda weekend. Kwani weekend hata mimi nimetoka kazi. Hata mzee ametoka kazi anataka kukaa na weekend, wewe unaenda wapi weekend? kama mimi nimekuwa kazi. Haya basi wacha tutafute siku yenye tutaenda sisi wote basi. Tena wote Okay. I was kidding. Yeah. Tumekataa. Kuja sana. I know, right? Because why would you? You should not. Weekend ni ya kufanya. Weekend ni family yes. Maybe you people are planning to have a second or third project. It happens on the 3 days. Yeah. Biologically, when you are, you know, ready. relaxed, No. ready, no pressure. Ai. Yes, you can go to the next project. Project number 2 or 3. When umefika. But me, honestly, I say it's not I guess Bantu's culture ni COVID kwa sababu Ai, hapana. No. sasa dama Yaani kuna freedom nyingine kama mna zote. Hapana, kwanza yeye You see, those so many freedoms in of course I respect all cultures are okay. Yeah. But there are some I feel like ingestopiwa kidogo inge save the society a lot of problems. For example, like you guys can get pregnant na uzae home and it's just okay. no. When it's okay. I feel okay. It's so Bantu. No, for the Bantus, I feel like you can just upate tu mtoto and Yeah. there's nothing. It's normal. Your mother is okay with it, your father is okay with it, the guy mwenye hataki kuruka is none of your business. Yeah. Wewe usha confirm Unapenda unaweza panda mbegu. Wewe usha confirm. Yeah. But in my community as a lady
and as a man you guys need to start afresh. There's no way I can raise someone's child. Of course I can, but you know there's that feeling, you know how you raise kids, it's so different. Especially most people who come already with a child into a marriage, that child becomes a problem to that, like it is always the center of attention for the problems. So the guy does not probably acknowledge this child. Utapata there are some scenarios even here in Eldoret that unajua unakaa kwa matatu tunasikianga story. Chai ni chai, hata kwa matatu ni chai. So unasikiza tu chai yote. And then people are speaking Kiswahili ati unajua amekataa zikwe kwa hiyo boma kwa sababu mama alikuja na mtoto. So you can imagine. Ati because you have had that child, mzee sasa anasema because I married you with that child, we end up kumzika tu kwingine but not in my plot. And this child you are grieving. So you can imagine what happens. So in my community you cannot have a child before marriage. If you do, you are an outcast. Like completely. I know, Completely. So that's why utapata most ladies. Hata ukitaka kucheza huko nje you are so afraid of doing it because in case itapatikana bahati mbaya tu jipate hapo. First of all, it's a humiliation to your mother. She's shaved nywele and kwetu like nywele ukinyolewa as a guy ukifuga nywele, not kama yangu of course. Ukifuga nywele inamaanisha someone in your family members died, so you are mourning for a period of time bila kupaka mafuta, bila kuchana, ikae tu shaggy for a period of time. That's mourning. For a lady, mourning is already wako na nywele. If she's not engaged, if she's engaged to someone, just a piece of nywele imekatwa as a sign of mourning. But if she's not engaged, ananyolewa Jordan. So you can imagine it's a sign of death. Ananyolewa Jordan. Imagine sasa your mother because of you na ujinga wako ananyolewa nywele. She will participate in community activities but atakuwa secluded in most of the things. Yani people would want to associate themselves with her. For you will never participate in anything in that community. Hata kuwe na harusi. Otherwise we have sorios, we have harusi. Yes, you will come but people watakuwa nakutenga because you realize even when you are working in the community and you want someone as a community mobilizer or mtu strong huko kwa community, upate most of those ladies are who get pregnant wanatoka kwa shule wanarudi kwa ushago, at least they can write, they are not married, wako tu nyumbani. Sometimes they are married by other communities but mtu tu umekaa tu umesecludiwa tu kwa kando na watu na huyo tu ndo amesoma kwa the whole village. So when you come there with development issues, we introduce, useme you want someone strong, identify yeye, people will not even accept that project. Hata kama inaleta pesa they will refuse. Wanasema wewe msichana. What if but imagine on the other side the guy unafanywa rituals. Okay, nasikia I have never seen. Unawekwa kwa kashimo, unanyolewa nywele, unawekewa maziwa, sijui na damu, sijui nini. Una cleansiwa. Tomorrow you get married and life continues. Yeah. Mtu mwenye anakuwa affected the lady is the one that's affected the most. Nauliza what if the lady mwenye maybe amekuwa pregnant decide ku abort? What happens? Wanajulikana. Ikishajulikana hata kama una abort. Wewe ni wa mama kwanza, I don't know how they know these things. How ushago. Ni kama ananusa that you are 2 weeks pregnant. Unaona msichana ya so and so. Kuna venye. Atoi sweta. Atoi sweta or whatever it is, I don't know. Ndio umekujiwa. Yeah. Actually, wa mama wanakuja kuja kwenu na confirm if you are really pregnant. What you suspect. Kwa suspect wana confirm before you think of that abortion. Yeah. Wow, basi we are very different because our culture. Remember ushapita high school you can just zani stay at home. Yeah. So mimi osha mikono mapema. I know. Anaweza kutoka nayo. Okay, si like hakuna mtu anafanya au kwa but atadu. Watafanya tu just. Yes, alafu aanze kulea mtoto wako. Kwanza mostly wetu na alafu na that is injustice to your parents. I know. Okay, basically agencies ukipata balls sahi alafu utakaa lakini watakuwa na kuonesha mother. Like utawahi kuekola wengine. Kuna tu vile watakuwa like karibu to almost tuna you people. Because actually we share even some words. Yes. These are cousins. Kuzo, hi Kuzo. So anyway, we call culture, not culture, because you share some beliefs. We share most of the things. So I think basically that's what culture is. Yes. Lakini Bantus. What? So tuadufu.
Sina tu maziwa na manyama Mawaru. Yeah, but you know, these changes in culture is inevitable. Sooner or later hata zetu zitapotea tu. I know. Like Because hata mimi sahi some of my culture as much as hata tunakozana na babangu vibaya sana. Kuna vitu mimi bado sikubali. Why would I? So imagine sasa mtoto wangu na mtoto wa mtoto wangu. Juu mimi nitampitishia because mimi for me as a lady nikipata mtoto msichana she will speak for herself. Yeah. Kama kutakuwa na shida aongee. Historia kwetu mwanamke unaongea kama nani sit down. Wazee wako hapa kwa mkutano, nyinyi mama mnakaa huko kwa jua. Tuna discuss issues zenu na nyinyi mko huko nje. I want like my daughter to take space. To take her own space. Akipigwa kofi anarudisha nyingine. Unapigwa hapo unarudisha. You have your father's house, you come back home. Like those are the things I would want to change. Because when tunaenda society, alafu mtasema kama yeye inaishia who are we solving? Sana. We are not solving. If she loves that guy, I'll kill her. Asirudi huko tena. Sasa ndio maana Now the children. Now the children. Unajua in this era, Era different. Era different. like kwa lot siku hizo like like usikia kwa tunasaba because of children. of course survive pia penye napigwa lakini Here, if like ukikuwa married in my culture, you can have as many children as you want with anyone you want. Hey. Kikuyu jan. Bora you are married that night. Ukaletwa kwa mzee yako akiwa amekaa nje ya nyumba. Msichana wangu akiachana na yeye, mama tafuta. wacha huyu Crossbreed. Yes. A crossbreed analeta kwangu, I'll take care of the child. I swear. No. Cause why would you make your daughter suffer in the name of culture inasema usitoke? I know, yeah. it's not allowed. Yes, in my culture utapata, by the way, sometimes I just walk around, unapata mtu amefura uso. Amepigwa na mzee yake but hawezi fanya chochote, ako hapo tu anaosha vyombo tena kwa the same house. Juu anajua akienda, what else can I do? Sina say. The culture detects that I should never say anything. In my culture ukikuja kusalimia mzee unamwambia habari yako mzuri na watoto including the mother. Watoto wako aje? Watoto wako salama including your wife. Mimi I will not allow my daughter to be called mtoto. That's my core love of my life pia ako around. Because those are the culture. With time, I think we will now, to back to your question, we will start now defining culture for ourselves. Najua watu wanasemanga wazungu wakakuja wakafanya wazungu, but all of us are Christians and Muslims. Kwani ilikuja linaje hiyo? See, they all came like mzungus pia. That's what happened. That's because that wasn't our culture. Our culture was we believe in Murongo. Mnasema ni Cheptalel. Nyasa. Ole nazo yostadi wapi? Nyasa ni Jaluo. Sisi ni Ngai. Murongo wak. Neno ni nakumbuka. Cheptalel. Kama una guess. Wewe guess. Sinaweza soma Kongo hivi. Cheptalel. Cheptalel. Asijui, I don't know. We are slowly like niliona we are slowly sisi kama Africans we are slowly adopting the Western culture. Tunakuwa assimilated now. So it's not like we are slowly, we have already adopted. You are a Christian. Yeah. Yes. And that came through missionaries. Before that, people had their own way of praying. Kwa mawingu, milima sisi tulikuwa tunaangalia ngamia. Kuna ile wakati mnachukua jogoo. Sijui kwa mlima chini, mnachinja na mnaweka shingo iangalie wapi. Sasa unanyesha sasa mvua inakuja. Na kukanyesha, na kulikuwa kunanyesha. Ina happen. But the mindset, I don't know. So that's mindset. So I think as much as we think culture is not defining us, that we are defining culture, we have been defining culture ever since these religion issues came. We started now. Of course, for the Christians, there's a lot of incorporation with the culture itself. Like dancing in the church is African, so there's that incorporation. But all these things were not there before colonization. That's less than 100 years ago. We were all praying to whatever God we were praying to and we were existing. Sindio? Sasa ukianza kuniambia msichana amevaa crop top, hajafunika nywele huko kwao kwa Gabrielland maybe, ati ameanza kuwa kama wazungu. Wewe mwenyewe unaenda kanisa kila Sunday na unatoa sadaka. Wewe si pia wewe ni mzungu tu. So you have been affected by the mzungu culture. Yeah. And education was also part of Western life. Yeah. Of course tulikuwa na ile education kidogo ya when you get married do this to your husband, you do this for your wife. Hiyo ilikuwa, but these Western things have been there.
So now it's us to decide on how we will shape culture, not the culture shaping us. Sisi ndo tunafaa kushape culture, because I'm sure most of our parents say after they listen to this podcast watashangaa wanaongea nini, but that's the reality of the situation. Yeah, but pia wao ni kama walianza tu accept like yeah, cause kwetu hata sisi kuna vitu hatufanyangi sana. Zimeanza kufed. Huko ndani kwa my aunties manini, sisi we are from like the town. So we only do the basic one yenye tunafanya ni wedding. Hiyo wedding lazima, bila hiyo ukipata msichana amezaa hiyo ni out of, hiyo ni wedlock. So lazima wedding unafanya hiyo culturally. Mnakuja for a week, mnakaa kwa msichana for a whole week. Then you don't meet the lady until the day of the wedding and so on. Then death. In case of death, there is something that's done. But in between here, there are a lot of cultural things that were supposed to be done. Enye, most of us are not doing. So inamaanisha we have started changing kidogo to this thing. So yeah. So back to your question, we need to define the culture. So sasa culture ina to define, because if the culture will be defining us forever, then we might not go to Singapore. I know. Tutafika Singapore. Naulizaje hiyo culture yenu? It's a weird question. Oleza. Hiyo culture yenu, the dressing. Kuni inakuanga lazima mvae au wasema mvae madera. So But wanapanga mostly there. Na wanafunga You kitu. see. Anafunga kwanza saa hii unapatana na mtu amejifunga mpaka You see now the difference. You people think all of us are the same, but these are Kushaitic communities. There are so many branches of Kushaitic communities. We have Somalis, we have Boranas, Gabras, Gari, Burji, wako wengi, Rendile. So you will realize in my culture there is a form of dressing. Culturally, women actually huku kote kuko nje, like wanafunga a cloth from here inapita huku this side, then inakuwa sasa ka dress huku chini, then wanafungia this side. So it's just one kashit mrefu yenye unafunga a knot here, then passes here, inafunika the upper side of your body, then the stomach unazungusha hivi, unafunika the stomach, then to the lower part unai enlarge kidogo ndio upate space ya ku, then unafungia hapa. So that is our cultural wear. Hizi dera is not cultural. Dera is not cultural. So dera is not cultural per se. Dera imekuja juzi tu and people have started wearing, but culturally that's what they do. And then they wear a black kitambaa yenye iko na spaces, like iko unaita pores ama pores. Unaitanga aje? Pores. Yeah. So iko na two holes. I don't know. I think because of joto ya huko sijui, but nimejaribu kufikiria saa hii ndo najaribu nywele ipumue. So anafunga hiyo. Once amefunga hiyo ya black, kuna kitu inaitwa malmal anaweka juu. Akiweka juu, she's a married woman. Hey. So you will know these are married, and then there's some shanga na vazi yenyewe unaonyesha she's married. So unapata girls watakuwa wanafunga any color, but on their hair wanafunga tu kidogo. Huku kwingine wanavaa t-shirt and a skirt or something. Huko ushago. But in town people have like normalized wearing dera because it's easily available na inafunika na unajifunika mpaka juu. Even in the church that's what they do. Na kuna wenye wanavaa only shanga hapa juu. Yeah, that's the Rendile Samburu communities. Yeah. So shanga tu juu. So unaelewa shanga inapita kwa imefunika tu kidogo mpaka hapa huko pengine. Na wanakuja hivyo kanisa. Anaenda asingi. Yeah, nani anaona TikTok. So imagine hizi anaruka tu. Alafu shanga inaruka. Ile swali nilikuwa nauliza si superstitions, ni stereotypes. Kudanganya ndo nikubali. Nikubali, wewe si sharp. Wewe si msichana sharp. Sasa ndo nakumbuka ni stereotypes. So nilikuwa na swali. So watu wakivaa trouser in your community or suruali. Nilikuwa nazika suruali. Okay, what is trouser in Kiswahili? Trouser ni kwa Kiswahili? Kaptura. Shorts. What is trouser? Suruali. Yes. Nyinyi ndo mlipeana its own another name ya suruali. You people are saying unakuwa unafanya na suruali. Kuna kawia. Ama mvaa dera anasema wacha nivae suruali.
Atambia acha nivae suruali la tuende. Unampigia tu uko wapi na washa suruali. Yes. So I think you see, in your context, suruali is the inner wear. Hey, yeah. In our context, suruali is trouser. That's translation ya Kiswahili to English. I don't know you watu mlitoa wapi. Yes, ndio kile kile inakaa weird. So utapata tu watu wanasema hivyo. Okay, in my culture, wearing trousers exposes your figure, which is Even your privacy as a woman. You see, as much as some of us are Christians, Muslims, most of our cultures are Arab cultures. Like we are inclined towards Arab cultures, and women cannot wear trousers per se. Okay, no one will say do not wear, but women are not, especially those that are married, don't really do that. But ukikuja Marsabit town where I stay, even on Sundays, utapata campus high school ladies with trousers, katop na nywele wameachilia in the church, and their parents are there, they're walking together, and they're just okay with it. That's nawambia now things are a bit changing. But tukiendanga, even when I was working in an NGO before here, ukienda hizo towards Ushago huko, even the ladies like Kikuyus, Luos that we were working with walikuwa na dera. Because now you are going to a community that those trousers are for men. Wanakuja na trouser hapo, they are like, uyangaje. And then also, you know, those places are so hot. Their ships are hey, the figures. And you know, it's very hot huko kwetu, so you can imagine unavaa a trouser inakushika and it's 41 degrees Celsius na unatembea. Tanuka. Si utaisha. Kutawaka moto. So yeah, trousers kidogo, but people do wear them. Anyway, sisi dressing is allowed na My dress, my choice. My dress, my choice. My Na culture, depend na your parents if they are strict. your dress, our choice. Yeah. Basi inafaa kuwa hivyo. Your dress? No, it should not. It should be your dress, your choice. I prefer in people doing what they think is right. Because you can not always live up to what people want you to be. Yeah, you need to also look for your own path in life. And that's, I think, will be my takeaway for everyone here and the viewers. So define yourself. Let not culture, people, your parents, school, academics define you. You define yourself, because the beginning of growth is you defining yourself. Once you know who you are and you know your worth, then nothing else will really, not even culture will stop you from getting where you are supposed to be, where you're supposed to be. amen. Yep. Amen. Amen. Si pastor lakini wana kifungua kanisa. Okay, so thank you Abu. It was a wonderful session, and from kitu tumelearn, cultures are dynamic. Yeah. Culture iko na positive impacts na negative pia. And find how you define a culture. Thank you. Meet you on the next episode.